In today's class, we will discuss about some adaptation in plants with respect to their different pollinating agencies. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જુદી જુદી જે પરાગનયન માટેની એજન્સીની વાત કરી હતી એમાં જોવા મળતા કેટલાક અનુકૂલનોની ચર્ચા કરીશું. સ્ટાર્ટ વિથ ધી એનેમોફિલી. Adaptation in plants showing anemophily. પવન દ્વારા જે પરાગનયન થાય છે એવી જે વનસ્પતિ છે એમાં કેવા અનુકૂલનો જોવા મળે છે એની ચર્ચા કરીએ. સો નંબર 1, the position of flowers. પુષ્પનું સ્થાન. In case of anemophily, the flowers they are present above the foliage. Generally પર્ણની ઉપરની બાજુ તમને શું જોવા મળશે? પુષ્પો જોવા મળશે. So as the wind will be blow, the anther they are in the dehiscence stage. The pollen grain can be easily spread in the air. એટલે જે પરાગાશય સ્ફોટન અવસ્થાની અંદર હશે, રાઈટ? તો જે પવન આવશે એના દ્વારા શું થશે? જે પરાગરજ છે એ હવાની અંદર શું થશે? ફેલાશે. એન્ડ નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક, હેંગિંગ ઇન્ફ્લોરેસન્સ. લટકતો પુષ્પ વિન્યાસ. શું જોવા મળશે તમને? લટકતો પુષ્પ વિન્યાસ. ઓકે, સો અગેન when wind will blow, this hanging inflorescence will swing and the pollen grain will disperse in the air. શું થશે? પવન આવશે એટલે આ જે લટકતો પુષ્પ વિન્યાસ છે શું થશે? સ્વિંગ થશે, બરાબર? ઝૂલશે એટલે જે પરાગરજ છે હવાની અંદર શું થાય? ફેલાય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ મલબેરી, સેતુ. Okay, next characteristic, androecium. પુકેસરની વાત કરીએ. So the stamens they are present in the exposed condition. Stamens they are in exposed condition. Exposed થયેલા હોય. Okay, and the anther it is versatile. Anthers are versatile. Versatile anther means suppose this is anther. The attachment of the anther with the filament is like this. બરાબર? અહીંયા પરાગાશયનું જોડાણ તંતુ સાથે આ રીતે હશે. So attachment of the anther to the filament is such that the anther can freely swing. Okay, this type of arrangement is called versatile anthers. Okay, this is anther. આ પરાગાશય છે અને આ છે filament. Okay, so in the anemophily or in the hydrophily, in both the cases the contact of the pollen grain and stigma it is by chance. એ પવન દ્વારા પરાગનયન હોય કે પાણી દ્વારા પરાગનયન હોય, બંનેની અંદર જે પરાગરજનો પરાગાસન સાથે જે કોન્ટેક્ટમાં આવવાના જે ચાન્સ છે એ કેવા છે? બહુ ઓછા છે. સો ટુ ઇન્ક્રીઝ ધીસ ચાન્સ there is a production of large number of pollen grain. Okay, production of large number of
pollen grain to increase the chances with respect to the fertilization. Okay, and the pollen characteristic of pollen generally small in size, પરાગરજ કેવી હશે? નાની, and non sticky, ચીકણી નહીં હોય, dry હશે. Okay, sometimes appendage is present. For example, wings in case of પાઇનસ. અહીંયા પરાગરજ કેવી હશે? નાની અને નોન સ્ટિકી હશે, ચીકણી નહીં હોય, અને કેટલીક વખત તમને બાહ્ય ઉપાંગો જેવી રચના જોવા મળશે, જેમ કે પાઇનસની જે પરાગરજ છે એની ફરતે તમને પાંખો જેવી રચના જોવા મળશે, એટલે ઇઝીલી એ શું થાય? સ્પ્રેડ થઈ શકે. બીજું એક કેરેક્ટર જોઈએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધી ગાયનોઇશિયમ. સ્ત્રીકેસર લગતું કેરેક્ટરની વાત કરીએ. So here the number of ovules, they are less. Less number of ovules. Stigma is branched. This, okay, this is called bifid stigma. પરાગાસન જે છે એ કેવું હોય છે? બે શાખાઓમાં વિભાજિત થયેલો હોય, એને કહેવાય bifid stigma, and it is also possess some hair like structure. They possess hairs, right? So it can easily trap the pollen grain. Due to the presence of hairs, it can easily trap the pollen grains. So this type of stigma is called feathery stigma. પીછાયુક્ત કહી શકો તમે એને, feathery stigma. This type of stigma you can see in મેઇઝ, મકાઈની અંદર તમે આ પ્રકારનો સ્ટિગ્મા જોઈ શકો છો, પરાગાસન જોઈ શકો છો. ઓકે, નાવ હાઇડ્રોફિલી. પાણી દ્વારા પરાગનયનની ક્રિયા જોઈએ. So in case of hydrophily, the floral parts covered with the help of mucilage. Here the floral parts covered by mucilage, right? ચીકણા જે મ્યુસિલેજ છે એના દ્વારા ફ્લોરલ પાર્ટ શું થયા હશે? કવર થઈ રહ્યા હશે. સો ઇટ કેન પ્રોટેક્ટ ધેમ ફ્રોમ ધી વેલ્ટિંગ. ઇટ પ્રોટેક્ટ ફ્રોમ વેટિંગ. ઓકે, એને પલળતા શું કરે છે? અટકાવે છે. દેન વેન વી ટોક અબાઉટ ધી એન્ડ્રોઇશિયમ, so here the number of pollen grain, they are large in number, lightweight, પરાગરજની સંખ્યા કેવી હશે? વધારે, અને એનું વજન કેવું હશે? ઓછું. ગાયનોઇશિયમ, સ્ત્રીકેસરની વાત કરીએ. So presence of long stigma with sticky
appearance, stigma, it is long and sticky. Okay, પરાગાસન કેવું હશે? લાંબુ અને ચીકણું હશે. So again it can easily trap the pollen grain. Now types of water pollination or types of hydrophily. આના પ્રકાર જોઈએ આપણે. So it can broadly divided into two types: epihydrophily and hypohydrophily. Epihydrophily means if pollination occur at the surface of the water. Here pollination occur at the surface of the water. અહીં આગળ પરાગનયનની ક્રિયા કઈ થશે? પાણીની સપાટી પર. And here inside the water. Okay. For example, Vallisneria, you know very well in the Vallisneria the female inflorescence with a long stalk, okay, and the male flower with they are floating on the water. Okay, so here pollination occurs at the surface of the water. Whereas in hypohydrophily, for example, Zostera, seagrass, right? So here the pollination occur at the surface of the water, right? Vallisneria ની અંદર પરાગનયનની ક્રિયા કઈ થાય છે? પાણીની સપાટી ઉપર, જ્યારે અહીં આગળ પાણીની સપાટીની અંદર થશે. ઇન શોર્ટ, અહીં આગળ પરાગનયન થયા બાદ મને ખ્યાલ છે કે જે સ્પ્રિંગ જેવો જે સ્ટોક છે, બરાબર, એ શું થાય છે? સંકોચાઈ જશે, કોન્ટ્રાક્ટ થઈ જશે, બરાબર, અને પછી ફિમેલ ફ્લાવર કઈ જતું રહે છે? અંદર જતું રહે. અને અહીં આગળ જે પોલેન ગ્રેન છે એ કઈ ટ્રાન્સફર થશે? પાણીની અંદર. એ અંદર જઈ અને શું કરશે? પોલિનેશન કરશે. તો આ બંને વચ્ચે આટલો શું છે? ડિફરન્સ. તો આ ચર્ચા કરીએ આપણે હાઇડ્રોફિલીની. નાવ એન્ટેમોફિલી. કીટક દ્વારા પરાગનયનની ક્રિયા વાત કરીએ. Now we already discussed in the previous class that 80% pollination it is performed by insect, right? 80% pollination through the insects, and among them the major pollinators, they are honeybee. Okay, the dominant insects in the entomophily, that is honey bee. 80% પરાગનયનની ક્રિયામાં ઇન્સેક્ટ દ્વારા થાય છે, અને એમાં પણ જે પ્રભાવી જે કીટક છે એ કયું હતું? હની બી, એટલે મધમાખી છે. તો એમાં પણ કેટલાક આપણે ફીચર્સની ચર્ચા કરીએ. તો એમાં છે ફ્લાવર કલર્સ. પુષ્પના રંગની વાત કરીએ તો જનરલી પેટલ્સ આર કલરફુલ. સામાન્ય રીતે જે દલપત્રો હોય છે કેવા હોય છે? રંગીન હોય છે. બટ ઇન સમ કેસીસ બ્રેક્ટ્સ આર કલરફુલ. નિપત્રો કેટલીક વખત કેવા હોય છે? કલરફુલ. ફોર એક્ઝામ્પલ બોગેનવિલિયા. બોગેનવિલિયાની વાત કરીએ તો એમાં નિપત્રો કેવા હોય છે? કલરફુલ. સમટાઈમ્સ લીવ્સ આર કલરફુલ.
પર્ણો કેટલીક વાર કલરફુલ હોય છે, જેમ કે યુફોર્બિયા પલ્ચેરીમાં એટલે કે લાલ પત્તી કહીએ તેની અંદર પર્ણો કેવા હોય છે, કલરફુલ હોય છે. સમટાઇમ્સ એન્થર they are colorful, for example mimosa, touch me not plant. લજામણીની અંદર જે પરાગાશય છે બરાબર એ કેવું હોય છે, કલરફુલ હોય છે. and we know pollen kit it is a characteristic of insect pollinating plant. Pollen kit is a sticky and colorful covering around the pollen. ચીકણું અને રંગીન આવરણ તમને પરાગરજની ફરતે જોવા મળશે, જેને આપણે શું કહેતા હતા, પોલન કેટ. અને એ કીટક દ્વારા જે પરાગનયન થાય છે એ વનસ્પતિની લાક્ષણિકતા છે. Now, to sustain the visit of insect on the plant, the plants or flower provide so many rewards. મને ખબર છે કે કીટકો જ્યારે વનસ્પતિની મુલાકાત લે છે તો એની સામે વનસ્પતિ અથવા તો પુષ્પો એને કેટલાક લાભ રિવોર્ડ આપે છે, બરાબર. એ રિવોર્ડ તરીકે શું હોઈ શકે અને શું જરૂર પડે છે એની એ જોઈએ આપણે. સો રિવોર્ડ્સની વાત કરીએ, લાભની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ એડિબલ પોલેન ગ્રેન. ખાવાલાયક પરાગરજ પ્રોવાઈડ કરશે, રાઈટ. નેક્ટર, you know nectar is a sugary substance, sugary secretion. ઓકે, શર્કરાયુક્ત સ્ત્રાવ થાય છે મીઠો, એને આપણે શું કહીએ છીએ, નેક્ટર. એન્ડ ઇટ ઓલ્સો ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધી સેફ પ્લેસ ફોર એગ લાઇંગ. ઈંડા મૂકવા માટેનું એક સેફ શું પડે છે, જગ્યા પ્રાપ્ત કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એમોર્ફોફેલસ. સુવર્ણની અંદર તમને આ રચના જોવા મળશે. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ adaptation, and that is ornithophilia. which is also called bird pollination. પક્ષીઓ દ્વારા પરાગનયન. Now the birds which are involved in the pollination, generally they are of small in size and they possess long beak. Birds which are involved in the ornithophilia, they are small in size, નાના કદના હશે, and they possess long beak. ચાંચ કેવી હશે, લાંબી. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ agave and bombax, callistemon. આ બધાની પર જે પક્ષીઓ જોવા મળશે કેવા હોય છે, જનરલી નાના અને લાંબી ચાંચવાળા હોય છે. ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ કાયરોપ્ટેરોફિલી. called bed pollination. ચામાચીડિયા દ્વારા પરાગનયનની ક્રિયાની વાત કરીએ તો flowers which are pollinated by the beds, they are of large size. ફ્લાવર્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ તો કેવી હશે, મોટા કદના હશે, they are
large size, and they produce abundant nectar produce their large amount. મોટા પ્રમાણમાં તમને નેક્ટરનો સ્ત્રાવ થતો જોવા મળશે. and they give very strong odor. સ્મેલ કેવી હશે? બહુ જ સ્ટ્રોંગ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ એડેન્સોનિયા digitata, then Kaigelia, Anthocephalus, કદમ કહો છો તેને આપણે. આ બધાની અંદર ચામાચીડિયા દ્વારા શું થાય છે? પરાગનયન. અગેન ઓફિયોફિલી, pollination by the snake pollination. For example, Centellum album, ચંદનની અંદર સાપ દ્વારા પરાગનયન ક્રિયા થાય. જેના માઇકેલિયા ચંપાકા એટલે ચંપાની અંદર પણ ક્યારેક સાપ દ્વારા શું થાય છે? પરાગનયનની ક્રિયા. then Myrmecophily, ants pollination, કીડીઓ દ્વારા પરાગનયનની ક્રિયા. For example, mango, lychee, acacia. બાવળની અંદર તમે જુઓ તો એમાં પણ તમને કીડીઓ દ્વારા પરાગનયન થતું જોવા મળશે. Okay, so these are the different adaptation with respect to their different pollinating agencies. Now in the next class we will discuss the pollen pistil interaction. Thank you very much.